Good evening, good afternoon, good night, guys. Myself Anirudh from Pascal's Learning. Today, we'll be going through the chapter Ray Optics, second PUC. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಈಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದೊಂಥರ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 mark, 2 mark and 5 mark. 1 mark 1 question, 2 mark 1 question and 5 mark 1 question. So ray optics, it was already been taught in 10th as a chapter of light ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ lens, mirror and all. Okay, the same concepts, almost the same concepts. Okay, but we are going to learn some proofs and stuffs. Okay, now coming to ray optics. ಇದರಲ್ಲಿ ray optics, what is ray optics? ray optics का मतलब क्या होता है? ray optics అంటే ఏమి? ray optics, it is a branch of physics which deals with the propagation and direction of light. Direction of light. ಇವಾಗ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Okay, there will be no question asking what is ray optics, define ray optics ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಿಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್? Light is a form of energy which allows human beings to see things. Light can be of visible region or non-visible region. ನಮಗೆ ಕಾಣೋ ಅಂಥ ರೀಜನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. which is not seen, it is known as non-visible region. Visible region light will be of wavelength 400 nanometer to 700 nanometer. They might ask the question, what is the wavelength of the light which is visible to human eye? Okay, so the answer will be 400 nanometer. What will be the question? What will be the region or the wavelength of the light which is visible to human eye? The answer will be 400 nanometer. Okay, now coming deep into the topics. So you got to know what is light. Now what is ray? Define ray. ಇದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇ. ರೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೈಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್? ರೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ straight line which represents the direction of propagation ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೇ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೀಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಸ್. beam of light is collection of rays.
what is the collection of beam of lights, sorry, rays of lights. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ these are the basic concepts. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ only this will be the important part. They will ask you what is the wavelength of the visible region, which is or it might be give the wavelength of the light which is visible to human eye. Okay, next ನೀವು 10th ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ lens, something like this. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ kept in front of a lens. ಓಕೆ, ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಲೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is object, this is image, and this is lens. ಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, there is a spherical ball. Okay, spherical ball which might be either quartz or glass. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಬೇಕಾ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯೂಶಲಿ ಡೆನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆನ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಗುಹೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ವೇರ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಲೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆನ್. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನು ಕೇವ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ರೀಜನ್ನ ಕೇವ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೆಕ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕಾನ್ಕೇವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಡೆನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಹಿಂಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಿರರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಕೇವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೇವ್ ಥರ ಇಲ್ವಾ? ಕೇವ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಕೇವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ concave mirror, this is convex mirror. Now that we got to know, we understood what is concave mirror and what is convex mirror. हमें समझ में आ गया कि concave mirror क्या होता है और convex mirror क्या होता है. Concave का मतलब केव
or a cave lens, concave lens. कॉनकेव इधर लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर से लाइट आ रहा है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर सभी काला. You just assume this is white and this is dark. Darker side is always shaded. Darker side is always shaded. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬ್ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೇವ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅದೇ ಥರ ಇದಾದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಸೈಡ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, कॉनकेव लेंस. अर्थ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? समझ में आ गया सब लोगों को? ಅರ್ಥಮೈಂದ? Now if they ask you define it, you can't write if we keep our palms like this, it can be defined. No. So our question will be define concave mirror. Okay, just assume there is a mirror and you'll be having the light is passing through the mirror like this and it is reflecting back. What is it happening? Reflecting back. Okay, now इसका definition हम ऐसे लिख सकते हैं. A spherical mirror is a concave if the center of curvature is in front of the reflecting surface. इवागा ಎರಡು टर्म, दो नया टर्म आया है इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये जो होता है ना, ये इस पार्ट, दिस पार्ट, नॉट द शेडेड रीजन, ऑपोजिट पार्ट, ई साइड, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नया वर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ये इसको रेडियस कंसिडर करना, और ये सेंटर होता है ना स्पेरिकल सरफेस का. द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर is called as center of curvature. Okay, it is very important. Now there are few terms which we have to learn. Okay, so what are the terms to be learned? Important terms. First one is center of curvature. Curvature. Okay, center of curvature. Now idu lens. This is the object which is emitting a light passing through the lens and refracting. This is the image. Okay, now what is center of curvature? It is the
ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇವಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ center of sphere of the spherical surface okay. What is center of curvature? It is the center of the sphere. It is the center of the sphere of the spherical surface. Spherical surface the center ಇರುತ್ತಲ್ಲ, it is the center of spherical surface of a sphere. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಫ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್? ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the center of curvature to the reflecting surface, reflecting or refracting surface. The distance between center of curvature to the refracting surface is known as radius of curvature. Okay, definition ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫೈನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ದ ರೇಡಿಯಸ್ of the sphere of which the spherical surface forms a part. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಬೇಡ ರೀ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸು, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದು ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇವಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡೋದು, ದೇ ಕಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಲೈ? ಓವರ್ ಹಿಯರ್. This is center of curvature and this is radius of curvature represented by small r. Got it? What is the radius of curvature? It is the radius of the sphere of which the spherical lens is formed. Easy, simple. Radius of curvature. Now, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. Principal axis. Principal axis, it is the imaginary line which passes through the center of the lens, center of curvature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ನಾವೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ವಿಚ್ passes through the center of lens. It is imaginary line which passes through the
pole and radius of curvature and radius of center of curvature. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಪೋಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲ್? ಪೋಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಪೋಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ geometric center, GOMETRIC, geometric center of the spherical surface. Okay, then pole antar. Okay, now ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಪರ್ಚರ್. Most important of all is aperture. Aperture, it is the area of spherical surface available for reflection. It is the area. What is it? It is the area of the spherical surface which is available for the reflection. What is aperture? It is area. It is area LE over the spherical surface area of spherical surface available for what? Available for what? For reflection. Very very important. What is aperture? Important. Polo, center, ಈ ಮೂರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Just learn the definitions. Okay guys, let's meet in the next video. Keep